What do you call this instrument? Is a monocorda. Monocorda. Oh, it's nice. Più nuova, ma non credo che sia meglio. E bisognerebbe insomma fare qualcuno del personale. Io non lo so. Avevo scambiato un po' di strumenti. Avevo scambiato quello con Maurizio, dopo mi ha dato questo e quell'altro. This is very small. Suraj. So the first time I'm trying this. Oh. This is the sa. I can play. Something like this. Very nice. Which key is this? D. D minor. This is the D. This is D, the first octave and fourth. Yes. Okay. First and then sa re sa re. For left hand. This is power. No. This is for left hand. Yes. Okay. The first, the second. Okay. First, second, three. Okay. This is also with this. Okay, I'll try some other time. Thank you. Left hand is fourth instrument. This is Okay, sorry. F minor. This. First, second. Yes. Come si dice? Prima quelle fuori e poi quelle alte sopra, perché queste sono le ultime note. Ma tanto si sente. सो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट कॉन्सर्ट है और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं. माय फ्रेंड फाबियो, लाउरा. अभी हम एक फ्रेंड डिएगो के घर पे आए हैं और हमें कुछ माइक्रोफोन्स, कुछ माइक स्टैंड्स चाहिए थे. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर. ये एक इटली में एक छोटा सा टाउन है. सो दिस इज़ डिएगो. डिएगो, hello to my friends in India. So which place is this? The name The name is area. Passoripe. Passoripe. Three Castle. Tre No, castelli. questi avanti, se no no. It is Passoripe. Sì, country of Tre Castelli. Country of Allora, qui c'è Tricastel. anche Okay. la cassa. So ये हमारे इंस्ट्रूमेंट सब हैं. These are the speakers that we've taken and microphones. इसमें सारंगी है, पीछे हारमोनियम है. It's a कीर्तन concert. Passoripe. ये सुंदर सा एक मिनी हैंडपैन मुझे डिएगो ने दिया है. It looks beautiful. Start. It's a Ludipan. It's a miniature of Handpan instrument. Okay. Chalo? It looks beautiful. Yeah, thank you. Grazie. For you. Oh, grazie.
Allora, secondo तो अब me हम conviene passare per Senigallia. Quindi Ok. siete dalla strada fino a Senigallia, dopo prendiamo la statale tanto. Okay, so now we are going to Ancona for our first concert, and I have with me Fabio, Diego, and Laura. We all are going for our first concerto in Ancona. See you there. Sì, ha messo sul registratore. Il fiume si è allargato talmente tanto che ha allagato 1,5 metri. Gli arbusti c'erano, no? Non avevamo preso. Quello lì è detto a 4 vie. La casa. No, tutte robe piccolette che gli scappa fuori uscita del fianco e poi Ha smesso di suonare tabla. Since last time you could play with Fabio now. Which place is this? Ancona. Wow. La guida, Benvenuto. Ciao. So Ricardo is here per concerto.